ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ktetedu. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇത് മെയിനായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ KTET റിവിഷനാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോഡലല്ല. കാരണം ഈ വീഡിയോ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണികൾ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കാൻ സമയം വളരെ കുറവ് കിട്ടുന്നവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കോളജി എന്ന ഭാഗത്ത് KTET എക്സാമിന് സൈക്കോളജിയിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഒപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സും ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ റിവിഷൻ നടത്തി പോവാൻ സാധിക്കണം. അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊരു പണി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അത് ഓണാക്കി വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവില്ല. ഒപ്പം തന്നെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനും മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് റീകോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കും തോറും നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൻസർ കയറി വരുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും, അല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടുപണികളും വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തവരെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാനിത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് പോകാനാണ് പ്ലാൻ. അപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തനിയെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് എടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മെയിൻ ടാർഗറ്റാണ്. ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിലിനി എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി. ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി വില്യം ജെയിംസ്. ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി വില്യം ജെയിംസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, മീനിങ് ഓഫ് സ്കീമ. മീനിങ് ഓഫ് സ്കീമ: organized packets of information stored in long-term memory. Organized packets of information stored in long-term memory. Meaning of schema: organized packets of information stored in long-term memory. Okay. Bruner's book, The Process of Learning, emphasis on. Bruner's book, The Process of Learning, emphasis on concept formation. Concept formation. Bruner's book, The Process of Learning, emphasis on concept formation. Constructivist theory is a dash process. Constructivist theory is a dash process. Active. Constructivist theory is a active process. Okay. Psychology came from. Psychology came from. Philosophy, Greek. Psychology came from philosophy, Greek. Who is the father of psychology? Who is the father of psychology? William Wundt. Father of psychology, William Wundt. Educationally, learning disabled looks similar to dash. Educationally, learning disabled looks similar to dash. Backward children. Backward children. Educationally, learning disabled looks similar to backward children. Okay. Questions were out of syllabus. Which defense mechanism is behind this? Questions were out of syllabus. Which defense mechanism is behind this? Answer: rationalization. Questions were out of syllabus. Which defense mechanism is behind this? It is rationalization. The whole is greater than the sum of its parts. The whole is greater than the sum of its parts.
Concept is associated with Gestalt. Concept is associated with Gestalt. The whole is greater than the sum of its parts. Concept is associated with Gestalt. Questioning, summarizing, explaining, and predicting are the 4 steps associated with dash. Questioning, summarizing, explaining, and predicting are the 4 steps associated with reciprocal teaching. Questioning, summarizing, explaining, and predicting are the 4 steps associated with reciprocal teaching. Okay. Shaiju, a 7th standard student, always make errors in place value while doing mathematical calculations. Which of the following type of learning disability is this? Shaiju, a 7th standard student, always make errors in place value while doing mathematical calculations. Which of the following type of learning disability is this? Answer: dyscalculia. Initial use of the word psychology. Initial use of the word psychology by Rudolf Goickel. Initial use of the word psychology by Rudolf Goickel. Field theory is given by. Field theory is given by Kurt Lewin. Field theory is given by Kurt Lewin. Hierarchy of learning is given by. Hierarchy of learning is given by Gagne. Who opened the first laboratory of psychology? Who opened the first laboratory of psychology? Wilhelm Wundt. First laboratory of psychology. Who opened the first laboratory of psychology? It is Wilhelm Wundt. What is the name of Brunner's book? What is the name of Brunner's book? The Process of Education. The Process of Education. Child's specific ability and specific potentiality in particular field is known as. Child's specific ability and specific potentiality in particular field is known as aptitude. It is aptitude. The highly efficient form of learning approach on which Bandura and Walter focused is. The highly efficient form of learning approach on which Bandura and Walter focused is observational learning of imitation. Observational learning of imitation. Father of Gestalt psychology. Father of Gestalt psychology is Max Wertheimer. Max Wertheimer. Learning is an association between stimulus and dash. Learning is an association between stimulus and dash. Response. Learning is an association between stimulus and response. The curriculum and instructional approach in India is more based on. The curriculum and instructional approach in India is more based on Brunner cognitive constructivism and spiral theory. Brunner's cognitive constructivism and spiral theory. The curriculum and instructional approach in India is more based on Brunner's cognitive constructivism and spiral theory. Theory of connectionism or SR theory or trial and error theory is. Theory of connectionism or SR theory or trial and error theory is by Thorndike. Theory of connectionism, SR theory or trial and error theory is by Thorndike. Three-dimensional theory of intelligence. Three-dimensional theory of intelligence, Guilford. Three-dimensional theory of intelligence by Guilford. Heuristic method is given by whom? Heuristic method is given by whom? H.E. Armstrong. Heuristic method is given by H.E. Armstrong. Who is the father of educational psychology? Who is the father of educational psychology? Edward Lee Thorndike.
Father of educational psychology, Edward Lee Thorndike. Intellectual backwardness and the lack of adaptive behavior are the characteristics of intellectual backwardness and the lack of adaptive behavior are the characteristics of mentally challenged. Intellectual backwardness and the lack of adaptive behavior are the characteristics of mentally challenged. In a classroom learning situation, learning improves on each trial or attempt. Suppose we draw a learning curve, it will be in a classroom learning situation, learning improves on each trial or attempt. Suppose we draw a learning curve, it will be a straight line. It will be a straight line. Okay. In a classroom, students learned effectively when the teacher taught them a lesson while all the students were willing to learn. Which law of learning explains this? In a classroom, students learned effectively when the teacher taught them a lesson while all the students were willing to learn. Which law of learning explains this? It is law of readiness. Law of readiness. Who put forward the concept of language acquisition device? Who put forward the concept of language acquisition device? It is Chomsky. The concept of language acquisition device is put forwarded by Chomsky. Okay. Who said psychology is the science of studying soul? Who said psychology is the science of studying soul? Aristotle, Plato, Descartes. Aristotle, Plato, Descartes said psychology is the science of studying thematic apperception test is given by Morgan Murray. Thematic apperception test is given by Morgan Murray. Hierarchy of needs is given by hierarchy of needs given by Abraham Maslow. Hierarchy of needs given by Abraham Maslow. Piaget's sensory motor stage related to which stage of Bruner's cognitive development? Piaget's sensory motor stage related to which stage of Bruner's stages of cognitive development? It is inactive. Piaget's sensory motor stage related to which stage of Bruner's stage of cognitive development? Inactive. Image-based category is iconic. Image-based category is iconic. Development starts from prenatal period. Insightful theory of learning is given by Kohler. Father of social constructivism. Vygotsky. Father of social constructivism, Vygotsky. Discovery learning is also called inquiry-based learning. Discovery learning is also called inquiry-based learning. If a person is getting help from his previous experiences of driving a scooter during the learning of a car driving, what type of transfer of learning is depicted in this example? If a person is getting help from his previous experiences of driving scooter during the learning of a car driving, what type of transfer of learning is depicted in this example? It is positive transfer. Who is the father of psychoanalysis? Who is the father of
psychoanalysis. Sigmund Freud. Father of psychoanalysis, Sigmund Freud. RS theory or operant conditioning is given by. RS theory or operant conditioning is given by Skinner. RS theory, operant conditioning is given by Skinner. Lecture method is given by. Lecture method is given by Aristotle. Lecture method is given by Aristotle. Playway method is given by. Playway method is given by Henry Caldwell Cook. Henry Caldwell Cook. First laboratory of psychology in India was opened by. First laboratory of psychology in India was opened by N.N. Sengupta. N.N. Sengupta. Ink blot test is given by. Ink blot test is given by Hermann Rosa. Hermann Rosa. Father of American psychology. Father of American psychology, William James. Father of American psychology, William James. Learning disabilities involved in fine motor skills are called. Learning disabilities involved in fine motor skills are called dyspraxia. Dyspraxia. First psychology lost its soul, then its mind, and now some sort of behavior is left. First psychology lost its soul, then its mind, and now some sort of behavior is left. Who said this? Woodworth. Woodworth. Who described adolescence as a period of a great stress and strain, storm and strife. Who described adolescence as a period of a great stress and strain, storm and strife? Stanley Hall. Adolescence as a period of a great stress and strain, storm and strife is described by Stanley Hall. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാം, വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ. ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. പ്ലേലിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈവൺ ഒന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ നൈറ്റ് ഇതൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കേട്ട് കിടന്നാൽ മതിയാവും. നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിങ്ങനെ കയറി വരും. ഡെയിലി ഒരു സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ. ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾ ഒട്ടും സ്ട്രെയിൻ എടുക്കണം എന്നില്ല. ജസ്റ്റ് കേട്ട് വിട്ടാൽ മാത്രം മതി. നമുക്കത് മൈൻഡിലേക്ക് കയറിക്കോളും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ്, ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കാനുള്ള ചെറിയ ട്രിക്സും ടിപ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കുക. പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ടാവും. ചെറിയ ട്രിക്കൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെ പേരുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം, സിമ്പിളായിട്ടൊരു ടോപ്പിക് എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം എല്ലാ വീഡിയോസും ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വൈകാതെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അടുത്ത 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ 2-3 തവണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ തന്നെ അത് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. നമുക്കിങ്ങനെ റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വൈകാതെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും